Hallo aus der Ahoy Arena in Rotterdam. Heute hat hier der Schweizer John Stiers seine erste Probe absolviert. Er ist einer der Favoriten auf den Gesamtsieg mit seinem Titel Tout l'univers. Und wir haben uns im Pressezentrum umgehört und wollten von den JournalistInnen vor Ort sehen, ob er die Erwartungen erfüllen konnte. I think that the setup is quite interesting, but that he failed to fulfill his role as a winner at this point. However, I do think that if they get the camera shots a bit right and figure out what they want to do with the camera shots and with his rather weird movements, I think that he can actually fulfill his role as a winner. But there's still some work to be done. He's definitely still contending for victory, but it's not an instant winner for me. Well, the Swiss rehearsal today, his vocals are impeccable. I already knew because I saw him in the Spanish program Rocío, and I am very happy to see that the vocals are there. I am very curious about his new staging. I thought he was going to borrow elements from the video clip because I found that video clip visually striking. Maybe that's the one thing I miss a little bit, like the universe element, and it was very spacey. Here he feels more like restrict to a house, which maybe it's an allegory of the pandemic, who knows, or like a housing structure. It did fulfill my expectations though, because even if I was lacking this video clip element, I got goosebumps everywhere. Der Schweizer Beitrag ist stark, ein starkes Lied. Die Inszenierung, wie wir sie gesehen haben, schwierig, ausbaufähig. Ist vom Licht gut, das Setting ist gut. Leider kann er sich nicht so bewegen, wie er sich das selbst möglicherweise erhofft. Also die Kamerafahrt noch teilweise unglücklich, so wie er eingefangen wird von den Positionen her. Also es ist noch etwas Luft nach oben in der Inszenierung selbst. Das Lied ist weiterhin eines der stärksten im Wettbewerb und er kann ganz oben landen, wenn an der Inszenierung noch ein bisschen gebastelt wird. So we have just watched John Stiers from Switzerland. I won't even try to say the name of the song. Such a lovely song. The staging was very avant-garde, black and white, as you would have expected from the video. At one point, the universe is behind him and it's coming at him kind of counterclockwise, and then it's going directly towards him. John represents sort of this interpretive dance with his arms. He rather looks to me like an ice skater coming out onto the ice to perform at one point, and it was really just quite lovely with the smoke effects and the black and white. We just saw Switzerland. I had really high expectations. It was a little bit underwhelming for me because they're trying to put some modern dance in it. There's a lot of stroboscope flashing lights, which I'm not sure fit the song. Vocally it was impressive, it was good, but I did not really connect with the singer. I think it's no longer my potential winner as it was in my pre-rehearsal period. Eine sehr spannende Inszenierung, die die Schweiz uns da bietet, etwa genauso artifiziell wie der ganze Chanson. Es erschließt sich nicht wirklich, warum da ein Gerüst steht, und ich weiß auch nicht, warum sie ihn in diese Gewänder gewickelt haben. Aber trotzdem ist es packend und catchy bis zum geht nicht mehr. Es stockt einem der Atem und es reißt einen mit. Ich gehöre nicht zu denen, die es vorher als Favorit gesehen haben. Es ist auch kein Song, den ich auf meiner Playlist gerne höre. Aber es ist genau der Song, der inmitten von allem möglichen Müll die Leute total packen kann, für den sie anrufen, auch wenn sie ihn danach vielleicht nie wieder hören. Also ich denke, die Schweiz hat sich nach oben gespielt und es bleibt da auf jeden Fall sehr spannend. Yeah, I really liked the song. It was serene, I think. It was something different. I really liked the peaceful songs in the contest, like Portugal, what was it, 3 years ago, I think. So I think it's he's making a big chance to be a winner. I hope he can keep the attention, so also at the end of the song. But it depends also on the final performance, I think. So yeah, I think he's a winner, yeah.